Aiwe, my diaries, masquera seiko Saturday, wakoman. Muri say. How are you guys? Okay. Ivan Mary Masango. Wasquera seiko Ivan. Masquera say my diaries, precious daisy, ndeipi wedwe. Clover Kaningoni, say guys. Priscilla Nembere, precious days. I'm not going to kubasa ere na iwe. I'm not going to kubasa ere. Na iwa no mwari I'm not going to kubasa. Ndiudze kuti I'm not going to kubasa ere. Muri kuite iko nhasi ndeipi yenyu madhaya? Ndeipi yenyu? Where is my phone number? Okay, there. Tigonzwa kuti muri kumboita muri kubatana nei weekend ino Saturday. Lazy. Hi guys. Hello guys, how are you? 48330801. That's 7748330801. Regai tione timboiposta asitozofonerana paleta. Let me just do this. Masquera seiko wedwe. Fungai vondo ndeipi yako? Ndakagono. Muri say guys. Ne Saturday. Maenda kumabasa ere. Mapinda. Can you hear me guys? Thumbs up if you can hear me. All my hearts if you can hear me. Precious ndeipi. Ethriel Gordon. Tracy Chadoka. Muri say. Hey, weekend days impofu. Weekend Saturday. Lazy. Faith Moyori say. Angeline Majekwa ndeipi. Forgiveness muri say. Ndaka gono ndeipi. Ndatire gaindingo pinda briefly maskati ano tikangoita 1 hour chedu. Madam Boss, welcome Madam Boss aripano. Oh. Tikangoita 1 hour chedu ka. Chingowonesana and Maneru SIS MELLY will be coming live. Saka inini ndi watching from Mbare Musika ena shugeta imi antisoko antifufuka antifufusoko kofu ndiana rundibvunza nezve kofu. My cough is not a cough per se. I am asthmatic. Saka ndikataurisa kana kuti ndikafarisa it sort of flares up. Ndatoita mistake andina kuuya nemvura pano. It sort of flares up. Ndosaka ndichikosora katorike sign yekuti zvinenge zviri kuda kuuya. Ndinouse brown inhaler ishi. Ndigouse futi blue inhaler. Handitorina blue. Saka zvitori mandiri. Sarah Madzore, you are watching from Botswana. Muri say. Antifufu soko itai shugeta uye padhuze to. Nombotaura naye shugeta. Shedza ishugeta kumbare kwa muri ikoko miracle ndeipi. Antifufu soko ndishedzerewo shugeta ndira kutaura naye. Timbonzwa kuti zvaapapi zvamira sei. Zviri kuhamba wani. Masquera say Trish Barbara Mbidzo. Let me just take a glass of water for myself. Oh. Wow. Masquera say, my guys, Masquera say. Tasquera say. Masquera say, guys. Ndiudze kuti Masquera muchiiteiko. Tinombongoita phone ini ungotaura zviri kuitika. But briefly, we are only here for about an hour. Ndo zvatinenge tichiita panapa for about an hour ngotaura nekungoonesana kuti weekend iri sei yangu iri boss Terek. Angela Mupeta.
Once Sisi Melly last night, Shugeta is enjoying his birthday cake. I say, happy birthday to you, Shugeta, wherever you are. Ndinenge ndanzwa munzi unenge une birthday zvino handizivi kuti ichokwadi here ichocho kana kuti hachizi. Handizivi kuti ichokwadi here kana kuti hachizi. Muri sei guys, how are you? Fungai Vondo ndeipi, Chuma ndeipi. Chuma Catherine ndeipi. Ndofungai vice versa, it's supposed to be Catherine Chuma ndeipi. Regai ndione apa zvantoda kuita, and then we can after that talk a bit. Taderera nyarai ndeipi guys. Zvekushaya music mazuva ano izvi zvinototinetsei. Muri sei. I'm on live, but currently just greeting people, and then I'll call you back. What sort of time do you want me to call you back? All right. Okay. Thank you. Sorry about that, but thank you for agreeing. Okay. Sorry, my guys. Sorry, I'm back. I'm back now for good. Muri say. Masquera say. Sima Moyo, how are you? Muri say. Nasi tina a guest yatira ngotaura naye briefly. She is a Zimbabwean. You'll get to hear all about her and basa rake raanoita. Saka tikabva ipapo tozongoita call in yekungonakidzwawo kuti chingotaura. Asi as I said, manheru Sisi Melly vari kuuya. Nezuro wandakagara palive ndakapedzera ndati good night. Florence Gogo Annie, how are you? Ndakapedzera ndanorara weduwe. Zvakaoma zvinhu zvacho, but vanhu vakagara palive. Without wasting any time, the name is Auntie Selina. I am your host and presenter for today. Thank you so much for tuning in. We are not staying very long here because we have got another live na Sisi Melly manheru anasi. Saka regai ndishedze guest wedu watinaye ada kutipakurira nekutiwonesa zvaainazvo iye, zvaanoita, basa rake raanoita, tichimbonzwa kuti rimbori basa rei raanoita, uye zvakafamba sei kuti azenge achiita basa iri. Patience Stevens, nezuro panga pakaipa wena, panga pakaipa. Okay, let's call our guest. Masquera say wedwe. Hello. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries maskati eSaturday yakanaka kudai. Hello, Auntie Selina, makadi yenyu. Tiripo makadiwo. Tinokutendai nekuva pano nesu. Our guest today is none other than Primrose Chindundundu. Did I say it correctly? Yes, you did. That's it. Chindundundu. Okay. Primrose is here on the show. Ndofunga vazhinji vedu tine vana. And Primrose anobata zvinoenderana nevana nekudzidza kwevana. Saka ane zvaanoita. I will let you explain. And ndine zvandakabata panapa. Okay. Mumwe wedu uyu Primrose ari kunyora mabhuku evana
Saka, I'll let her introduce herself and she will tell you kuti zvakatanga sei, vane mabhuku mangani avanyora, uye ari languages api. Sisi Primrose, ndakabata bhuku remunyu rinonzi Giraffe the Curious panapa. Ramakanyora imimi. I'm seeing it's a very beautiful, can you see it, my diaries? I'm lifting it up. It's a very beautiful, well-covered book, Red Giraffe. Saka, Auntie Primrose is going to try and explain what made her write, when she started writing, how many books has she written, and in what language. Auntie Primrose, it's all yours. Okay, thank you, Auntie Selena, for such a lovely introduction. Hello, my diaries. I'm Primrose, as Auntie Selena has said, and this is my first book that I've written and that's been published. It's called Giraffe the Curious. So in my day job, I work as a health visitor, sakandino shanda nevana, and up to the age of 5. And I'm also a mom to 2 children who are under the age of 5. Ndichikura mukukura kwangu ndandiri munhu aifarira zvokuverenga stereki. I love reading. In my house, every room you can find a book. Saka ndichikudzawo vana vangu, I've introduced them to books. We love reading. Tinechiverenga chitarisa mapictures. So that's how I came about to write this book. Saka this book rakanyorwa, I think last 2020 summer, I think that's when I started. Started lockdown, and I was coming to the end of my maternity leave of my youngest daughter. So I just getting ready to go back to work. Okay. So I just thought, and I've always wanted to be a writer. It's something that's in me. So I decided, let me just write something. The inspiration came from my oldest daughter. She's quite tall and she's into everything. She's quite, curious. And the little one as well, she's quite curious. Saka, that's where sort of the idea came from. And for me, it was a start. I need to start. So, ndokutanga kwandakaita. Saka ndakanyora ndikatsvaga an editor, an illustrator. We are known to Sarah Lee Willis. Nagamchaga, and then I had to contact with her, and then we sort of talked about the images, and she came up with something, and I was so happy with it. And then so the whole from writing to publishing, it took about a year. So it's a wonderful thing, and my daughters, they love the book, the pictures, and even all the other, they love the book. So yeah, that's it really, in a nutshell. Wow. So I hear you said that you started writing lockdown, Muno. Yes, really serious, I would say. In my teenage years, I used to write a lot of, poetry, poems. Okay. Just to, pass time. That's how I, felt I could express myself. So, all right. Yeah, but this time I thought, okay, let me do something serious, something mainly that I should travel around, because I want them one day to look back and say, I did this for them. So, yeah, so that was the main drive. Okay, so we can safely say your children were the main inspiration of you sitting down to write the book. Yeah, I would say so. Yeah, because we love reading. Bedtime. Okay. During the day, so I thought, what? Let me make something. Let me write something for them, and say something that right now they do understand a little bit, but not very much. But so that's sort of the inspiration. Okay, how old are your children, if I might ask? The oldest is 4.5, and the big is just under 2 years, about 21 months old. Okay, but I can bet
my bottom dollar that your children makatovanverengera bhuku iri rikapera. Yes, takatoverenga tikatarisa mapicture, and they just love, looking at the pictures, because the tinoverenga, but they mainly like looking at the pictures. Yeah, I can see I can see as I flip through the book, there are pictures of different animals. Although it's titled Giraffe the Curious, but I can see my monkeys, I can see my birds, I can see my zebras. I can see a whole lot of other animals, which to children, kana uchivarakidza mapicture ezvinhu, it's sort of point yavo yekudzidzira nekuona vachiudzwa kuti chiichi zvinonyanyovanakidza. Saka mufananidzo ndo inonyanyovanakidza. Yeah, for the age group, but I think for vechikuru as well, because when you're picking a children's book to read, it's not kunakidza munhu wechikuru as well. Okay. Because they can't read the words, but they can see the pictures, but munhu mukuru ndiye anozodecide, oh, we're going to read about this as well. So yes, mufananidzo inovanakidza, and the story as well, inofanirawo kunakidza vanhu vechikuru, because ndo vanoriverenga bhuku racho as well to the kids. Bhuku racho. You said this is your first book. This is my first book, yes. And ndiri kuona rakanyorwa nechirungu. Yes. Mune intention yekunyora mabhuku neshona here munguva dzinotevera idzi? Yes, I've thought about it. Ndakazvifunga. I think ndinogona kunyora, but I think ndichatsvaga vanhu vanonyatsoziva shona to get everything right and correct, because shona ndinoigona, ndinogona kuverenga nekunyora, but I think they still need someone else just to work with to get to that standard yekuti tinokwanisa kuzonyatsopublisha. But yes, the intention is there, eventually kuzoita nechishona. Alright, aiwa tinozvikudza kuti mune tariro yekuita neshona. Hai, kana makutsvaga vanoda kunyora, vanokubatsirai kunyora neshona, iwo madiaries ari pa anogona kumira akakubatsirai kunyatsonatsurudza kuti panyorwe mabhuku neshona. Saka mati zvakatora gore kubvira muchitanga kunyora bhuku kusvikira rigopublishwa. Yes, I would say about a year, because kudraw my picture kwacho, the illustrator, it took a good few months. And then through the publishing process, kupublishirwa, and takamirira vachigadzirisa zvinhu. Plus, I think effect of lockdown as well, it slowed down zvinhu a lot. So who knows, maybe pre-COVID or now things are better, things will be a bit quicker. Alright. Mungange muine tarisiro here iro ramakanyora iro riri? Mungange muine tarisiro here kuti munogona kuzoritranslata or richiiswa mushona uye nendebele futi? Ndakambozvifunga sterek, ndakambozvifunga kwazvo. So nekufamba kwenguva ndikawanawo vanonyatsoziva kunyatsoshanda muindustry yekunyora nekutranslata. Yes, I think ndingada chaizvo kuritranslata and kuti rinyorwe, because isusu tine ngano dzatinotaura, so okay, it could be that kind of style. So alright. Okay. So bhuku randakabata, as I said, tiri kutaura naAunty Primrose Chindundundu. Ndivo muridzi webhuku vakanyora bhuku iri. Saka vatiudza kuti vakatanga kunyora mulockdown imomo. Saka tochingoti tinotenda kuuya kwelockdown futi, because kuna Aunty Primrose vakamanager kunyora bhuku. Aunty Rose, bhuku renyu iri ramashops here izvozvo? Yes, it's now available Waterstones, kind of Waterstones online. Pane mashops andakataura nawo ndichivaudza about the book, and they're going to start stocking. So I know St. Albans in Hertfordshire, they will stock it. Okay. Amazon as well. So it's available Amazon, Waterstones,
And also pane website yangu www.giraffethecurious.com. Riripo ipapo you can buy as well. Mati website yenyu www. giraffethecurious.com. Okay, website ya Auntie Primrose inoti www.giraffethecurious.com. ndo website yavo yebhuku ravo. Ava vamakatarisa apa ndo the beautiful Auntie Primrose Chindundundu vanova vakanyora bhuku ravo iro. Thank you so much. I'll pin the website. Iyo website ndapina website below, guys, so that you can go and Google it pa www.giraffethecurious.com. Saka muri kutarisira mamwe mabhuku kuti anozobuda zvarini amuri kunyora, kana kuti mato nerimwe rechipiri here ramuri in the process of kunyora? Yes, there is one. I'm still drafting and still ndiri kunyora riripo. Saka I think panopera gore nichatanga kutaura kuti nemaeditor illustrator kuti tichitanga to create it, the book creation. Saka yes, there is one. Okay. Yes. Okay, ima mucovid mamakanyora bhuku umu makava nezvinetswa zvamakava nazvo here, knowing kuti probably mapublication houses mazhinji anga akavhara? Makava nezvinetswa zvamakava nazvo here mukuzosvika pakuti mupublishe bhuku iyi? No, not really. Ndandiri very, because this for me was a start kuti ndakuchida kutanga manje zvekunyora ndichiona kuti how do I do it and what's the whole process. Saka ndakandiri very open to all possibilities. I was very open to everything, and kuti ndidzidze, it was an opportunity for me kuti ndidzidze kuti zvinofamba sei. Saka I was very open minded and ndiri kudzidza. It's a learning process for me. Okay. All right. How did you manage to juggle writing a book, a children's book, and your two children? Maizvifambisa sei? Maizvibalansisa sei apa? Kungo try. It's not easy, but kungo try. Vana, I make time for vana. Can I ring wherever it's time for vana? And now my activities, I look after them. Do it as this is nondiwa. And can I have time here basa, or it's time for work. So kashinji mainly it was done after I went norara sakamane rupa wanenge vanorara. That's when I would sit down and ndonyatsogara pasi ndonyora ndoita zvandaifanira kuita. So I think kungova just making time for each thing, tisinganyanyo mixa too much. So when it's time for vana yanga iri nguva yekungoti nditambe nevana ndiite zvese zvavanonida. You must have been a very busy mom from the beginning of the writing of the book up to the publication part. Manga muri kumhanya muchijagla from mwana to kunyora kubhuku. Tirangaridzei kuti mabhuku enyu mati anowanikwa kuAmazon, owanikwa kupi futi? Amazon, Waterstones, and pa website pangu. And also, you can order direct from me because I've got some copies myself. So you can order from me by WhatsApp. So that I can put the number. Is that okay? There's some comments number. Go ahead. Sakavati bhuku unogona kuriwana pa website pavo inova yatakapina below www.giraffethecurious.com. rowanikwa futi ku bookshop inonzi Waterstones, rowanikwa pa Amazon, or you can WhatsApp here and you can buy direct from here. Zvinotongonakidzawo kutenga bhuku direct from Ivo Mbune. Okay, number dzavo idzo. Let me try and pin the number now. Yes, and I can sign on request. I don't sign it, or I can sign before I
post out. Saka munongondisira message pa WhatsApp. Saka iro rekutotenga kwamurika rakatonaka because signature iri important kai. Signature inogara iri mubhuku forever and ever and ever. Zvachose zvekuti kuri kunzi wakuda kuzoribhidhisa bhuku mumakore anotevera ayo unenge uine signature yaAuntie-Primrose chindundundu ivo vemene. Saka munogona kuenda kunotenga kwavari. WhatsApp number yavo iri pinned below, but only for the purposes of purchasing the book from her, a signed, sealed, and it will be delivered. So signed, sealed, and delivered book from her. You can use her phone number that is pinned below. Munogona kuenda ku website yavo www.giraffethecurious.com. Munoriwana zve ku Amazon, moriwana zve ku Waterstones, ndokwa munogona kuriwana. Well done to you, Auntie-Primrose. Takuchimirira kuti tikudzosei paplatform muchitiudza kuti ndakazori-translate into Shona Ndebele, and also muine mamwe mabhuku amunenge muinawo tigozouya tigotaura nevanhu tichivarakidza. It's a children's book, bedtime stories, or kana makangorelaxawo makagara kumba muchiverengera vana. It has got a lot of pictures inema animals, which is good for vana kungoflipa through kunyangwe vasati vakugona kutaura, kungoona chete mapicture zvinhu zvikuru kuvana. So I'm encouraging you to go to www.giraffethecurious.com or visit Waterstones or go on Amazon and buy it from there. Also, her number pinned below. You can you can contact her and buy the book. The good part about buying the book direct from her is it will be a signed book from her. Anditi, saka ngati visite nzvimbo dzatataura idzi tonotenga book Giraffe the Curious. I think ini ndichatengera ndine kazukuru, ndane kazukuru murume wangu ane kazukuru. I think inini ndichawanirawo mwana wangu kazukuru kwangu bhuku iro. Yeah, it's good just to encourage vana kuti vangova ne interest in reading, and because it's good in this day and age with technology, my iPads, it's nice you kungovhurawo bhuku muchingoverenga and talking, having conversations about zvamuri kuverenga, and encouraging them to ask questions vachidzidzawo zvakangodaro. So yeah, kana mune vana below the age of 5, even a bit older, I encourage you to get a copy and Mega. One other thing before I let you go, Auntie-Primrose. Ndinombona mabhuku achiswa pama iPad. Am I correct in that? Yes, pa Kindle. Inonzi Kindle. Kindle, some it's one of them. Code contact is +44 +44. Code phone number iri in the we pinned below is +44. I repeat, +44. Tanga tiri kutaura nezve Kindle. Mune tarisiro yekuzoti kana mati nyorei mabhuku achanga achizoendawo here pamakindle iwaya. Yes, ndizvozvo, because toda kuaccommodate vanhu vese vanenge vachida vanoverenga in different ways, Kindle or paperback, iri bhuku ramakabata the physical copy. Rekuteerera, it might be a bit tricky because it's meant to be bhuku rekuverenga uchitarisa mapicture, but we can explore it as well. Saka yes, nekufamba kwenguva nevanhu vandoshanda navo mapublisher nemaillustrators tichake will have a meeting tomboona kuti how can we explore other
other avenues to book available. Okay. And one other thing that I was also thinking is that tidonge tichisirirawo vane madisability avainavo, especially the blind children. Probably, if I might ask kuti mukufamba kwenguva mamboti fambei rinokwanisika kuisika mubraille futi here zvinoita here kuti muriise mubraille pamakore anotevera? I think, to be honest, it's not, and that's not Bunyatsosfunga, but I think you raise a very good point. I think it's something I can really look into, because I think I'm quite passionate about including everyone, because in Mabasa Mantino Shanda, I know a lot of disabilities, learning difficulties, and Yes. they tend to miss out on the mainstream things because included. So I think it's something Funga nezvacho. yeah, I think so. I think to study and be open to the challenges in the because it would be nice to include Vanavese. Okay. Okay, bhuku riri kuita mari iri Auntie Prim? Okay, so the book is £6.99, £6.99, and the postage would be £3. Okay. So in total, pay how much is that? 6, 7, 8, 9, about 10 pounds. Yeah, about £10. Okay. About £10, yes. Okay. So that's the cost of the book and the delivery. Okay. You know one good thing, guys, one good thing about my books chinhu chisingabhuruware, because if you buy a book like Auntie Primrose, the giraffe, the curious giraffe, the good part is unogona kuriverengera mwana wako anditi akura unenge wakangoriisawo pasaidi zvekuti ukaita mumwe mwana unogona kumuyuzira bhuku iroro. And also kana uine extended family ine vanhu vane vana, you can also bless them with the book. Although I would encourage you kuti ngavatenge ravo. Yes. Vamwe ngavatenge ravo, vasamirire kuda kuzongopiwa chete, vanotenga bhuku ravo. So go on the website. I'll repeat again, website www.giraffethecurious.com, Amazon, Waterstone, and the number pinned below, WhatsApp here, +44. So go on and buy the book in your numbers. Tenga upeo mwana weshamwari ari kuita birthday present, vatengerei mabhuku. Zvakanaka kutenga mabhuku kuti vaverenge. Saka as a birthday present, go on, buy this book, Giraffe the Curious. Auntie Primrose, tinongokutendai nekuti Grace pachirongwa, nekuti wonesawo bhuku renyu Giraffe the Curious. Takumirira kunzwa zviri mberi, uye ndakumirirawo kuzonzwa vanhu vachindinyorerawo kuti takanotenga bhuku riya, takakontakta Auntie Primrose kuti tiite order yedu. Ndakatoenda paAmazon, ndakatoodawo rangu. Mwana wehanzvadzi yangu ane birthday, saka ndoda kumutengera. Mwana womukoma ane birthday, saka ndoda kumutengera. Zvakanaka. Catch them whilst they are young. So go on, buy the book ra Auntie Primrose Chindundundu, Giraffe. Thank you so much, the Curious. Selina. Thank you so much, Auntie Primrose. Thank you for having me, and yeah, I'm looking forward to selling to everyone. And please let me know. I'm happy to do so. Text it up on WhatsApp number. Hanzi vada kusainirwa, let her know. Contact her in the pinned number below. Remember the country code is +44. Toda kunzwa kuti makatenga book. Handiti? Ini nditextirei kuti Auntie Selina ndakatotenga 4. Hanzvadzi, mwana watete, vazukuru wangu, tenga ibook. Catch them whilst they are young. And you catch them by buying them books. Kuti
vasharpene mabrains avo. Auntie Primrose, thank you so much for coming to the platform. All right. Thank you so much, Auntie Selena. Have a good day. You too, a very good afternoon. Ngatienda tinotenga bhuku wedu bhuku ini ndine grandchild kangu ndiri kutotengawo rangu bhuku imi endai munotengawo renyu. So that was our guest today. Zvakangonaka kukurudzirana semadhayari. Auntie Primrose mumwe mudhayari vakanyora bhuku iri, and she said she wrote it mulockdown imo matabhom. It has taken her a year to write the book. There is a page that I'm looking for. Ine mufananidzo wavo there. It has taken her a year to write this book. So go out and buy it. Kana usina kunyatsozvinzwa, unogona kudzokorodza live, or you can get in touch with me via WhatsApp, and I'll give you a website yavo, kana kuti nzvimbo dzaunogona kutenga, kana kuti phone number ivo yavo. Anditi, let's support one of ours, Auntie Primrose. Okay. Mamboswera sei ko weduwe. Maswera sei. If anyone wants to phone in, we are utilizing the 1 hour that we have got. If anyone wants to phone in, achingotaura whether chinonakidza here. Thank you guys for my compliments. Muri kunyora on Auntie Primrose's book. Thank you so very much. Pana dangofona here kutaura nini. Ini weduwe. Kwangu ku territory. This week kune storm iri kubhurwa. Iyo man ngirikini bread dzedu dzatinobheka idzi. Dzinombotemesa musoro man. Ndine chingwa chiri kunditemesa musoro mukumba kwanguko. But it shall be okay. Chingwa tinoita tichidzorana nechingwa. Inyaya yekuti tanga tiri kuonesana nebhuku raAuntie Primrose kune vachangosvika. Nhasi tanga tina Primrose chindundundu. She is a writer of children's books, and this is her first book ravakatotanga kunyora munhingirikini mu lockdown muno. Lockdown yawo kunaka kune rimwe side. She is a mother of 2 children. She managed to write this book and publish it within the year yatanga tiri COVID imomo. So she was utilizing her time juggling from kubasa vana nekunyora bhuku. Saka bhuku tati rinowanikwa pa www.giraffethecurious.com. Kana kuti ku Amazon rinogona kuwanikwa ikoko, kana kuti rinogona kuwanikwa ku Waterstones, rinogona kuwanikwa kuna iwo Auntie Primrose, the number pinned below. Country code +44. Kune vachangosvika Giraffe the Curious. Tengerai vana vazukuru my birthday presents. Bless them with books to catch them whilst they are still young. Okay. Pana dakufona here tingotaura. Ini ndandiri kutaura storm iri kwanguku. Kuti ndine storm yebread yangu yandakabheka muoven mangu. Kuti iri kunditemesa musoro zvisingaiti. Hamenoti kwenyu kuma area kune zviri kunakidza, muri kumabhabhaki here. Muri kuita iko nhasi? Hatitaurira nei muri kuita ifonai. The number is free. Let me put the number down. It's +44 77. Kana vanoda number ya Auntie Primrose, munogona kundi WhatsAppira ku official number yangu, so that I can give you a number if you want to buy the book. Okay, let me pin the number. Number ya Auntie Primrose, please get in touch with me. Number ya Auntie Primrose, please get in touch with me. Where is my number that I wrote? Me and technology. There it is. Okay. There. Where are you, number pin? Okay. Let's call in and utilize our hour ya tati tinayo and talk about what's happening in your territory.
Ndakuudzai kuti kwangu kuteritori ka bread yangu yandakabheka muoven mangu iri kundipa kakunetsa kakuti pfungwa dzitenderere. Vana ava ndosaka zvinzi mugoni wepwere ndiani asinayo. I remember pandakaroorwa mhuri yangu ichitori diki zvekuti vana vangu vari vadiki, ndichigara nevana vana tete, chingogara nchiti tete mwana wenyu haasi kutoita, ari kuita musikanzwa wedu we. Ndopandakatanga kunzwira senyi yekuti hanzi tiri mulockdown isi zvemabhabhakyu. Vamwe vari kuita mabhabhakyu. Books are a treasure indeed, tetezi chaivo. Books are a treasure zvekuti, and the books can keep for a very long time. Saka endai munotenga bhuku raanti Primrose. Saka kubva vanditi maikudzi mugoni wepwere ndiye asinayo. At that particular moment I didn't understand kuti vari kutaura nezvechi. Ndototi ndiri kuvaudza kuti vana vavo vari kunetsa panapa ndakagara navo, vakutonditi mugoni wepwere ndiye asinayo. Until ndakatanga kuzviona vana vangu vakura kuti zveshuwa mugoni wepwere ndiye asinayo. Hamusi kuda kufona here mungotaurawo neni? Kana kuti toenda hedu tomirira sisi Melly vari kuuya manheru. Toenda hedu. Panada kufona here? One chete. Wedu nekuwanda kwamakaita pari kushayirwa anoda kundifonerawo achingotaura nyaya, kanyaya wedha kanochisekesa, kana kungosheya zvaaruda kusheya, kana kuti kuteritori yekwavo kuri kuita. Ndiri right zvangu wedu Biula Diki uri sei? Mavis Hlekulani Vembo, how are you? Cleo Nyasha Gomo, how are you? One. Saka toenda hedu kana musingadi kufona naye wedu. Antiselina voenda havo. Saka tochiti tinosangana pasisi Melly, ndichiri ndakamirira wana ada kufona. Paita foni, regai titore foni. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Tiri nani, muda utisekesa neiko? Zvangu ndodatongo kunakidza zvangu muzara nhasi ndoda kungoti madhayari zingo mhanyai mongo kuYouTube mongomhanya mongonolaika papeji kuYouTube rakanzi Miracle Favor Mimi. Kune zviriko mongonosekawo muri ikoko. Vangonoseka vari ikoko. Vangonoseka vari comment section iko. Alright. Andofunga vari kuzvinzwa. Alright. Hanzi mhanyai ikoko. Munoona zviriko. Alright. Thank you so much, Kola. Okay, thank you, Auntie. Bye. Akomana. Hanzi mhanyai kupeji kwavo, ndofunga marinzwa peji. Pane. Ava vari kufona ava ka. Vemavhidhiyo ava vanogara vachitaurwa naSisi Melly ava. Ndinoidzima nepapiko ipapa. Gandidzime. Ndinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Maswera seiko wedu wene Saturday? Hi, Auntie Selina. How are you? I'm doing good, thank you. How are you? I'm okay, thank you. I'm just listening to your program. Anyway, I'm a participant on Sisi Melly's Diaries. Oh, that's good. And todongotenda basa rese ramunoita rakanaka. Kutidzidzisa. Thank you. Kurudzira and everything that you do. Thank you. Sorry, ndokumbira musandifonere pafoni yandiri pa live. There is a number pinned below. Thank you so much, Kola. Dai pasina imimi munotikurudzira nekuti supporter. Honestly, to say the truth, I'll continuously say we wouldn't do what we do. It's because of you guys. You know, it's nice to be appreciated. It pushes you a step forward. That's true. Inokupusha a step forward. And knowing kuti kune vanhu vandokola vakaita semi vachitaura about it, we know that
we are in the right direction. Whereas tikaramba takanyararirwa ka pamwe chida tinetenge tichitomesa up tisingazive kuti tiri kumesa up. So we really appreciate that. Thank you so much. No problem. I also want to say something. Go on. Inini ndakafirwa nemurume wangu last year. Oh, sorry. Ndafirwa nemurume wangu. There was my problems. Tichita my problems kudaro. He just died suddenly. I think ndaigara. And we had problems with the kids as well. So when he passed away, he had a girlfriend. And you know, the people, the family used me to the last, you know, my insurance policy, everything I did for his funeral. But I did this for my children. She was only 9 years old. Wow. Family. And then yeah. I've never had a confrontation. Auntie? Yes. Ndokumbira kuswitcha ku live. Ndoda kungokuona imimi chete haisi kuenda pa live. Okay. I'm switching to video. Andifungonda phone pa WhatsApp. Oh, mafona ku normal. Okay. We can go on. I'll talk to you, but you can go on. I'll talk to you. Okay. So what happened was Tandakashika kumusha. Iwo vanga vagara ne-girlfriend yemurume wangu vatomutora as she's like the wife. But inini kunoku vaindiusa manje kuti ndiite sei, kuti ndiburitse mari dzese, ndiite everything. But I never regret what I did. I don't regret it because ndakaitira vana vangu. And you know, tangara tese 25 years. Ndiri mukadzi nemurume tese. Because none of the relatives want to talk to me. They don't talk to me. I don't even know what I did at this year. And I can't. She's only 10, 11. Mama, what did you do? And I say, I don't know. Because I got the one that said drama. Kumusha, and she's not stupid. She saw everything. Murume wenyu akashayikira kunyika yandiri kuona yamuri iyo. Mukazoenda naye kumusha. And all hell broke loose. Yes. And you're saying they are not talking to you now? No, they don't. Okay. I might be a very good candidate of talking to you. Because ndakashayikirwa nemurume wangu and ndakatendeukirwa zvandakatendeukirwa, although iko zvino I can safely say kuti ndapa nechimwe chinhanho chiri nani zvangu mukutaura nawo. But for 17 good years, it was not a good thing altogether. Saka pamakanoviga murume kumusha mukadzoka kuno, munombotrayawo kutaura nawo vachiramba saizvozvi vese here? Maybe 2 or 3 vanotaura neni, like the sister tete ndo vanotaura neni. But then mufamily macho mune tension. Ndakazikana kuti ndikutaura naava, ende vanhu vacho vanobata ndakazikana kuti ndikutaura nevanhu ava. It's not good for me and my children. How many children do you have? I have 3. And kuculture kwedu kune zvimwe zvinhu zvinonetsawo zvana kugovewa kwana nhumbi zvakaitika izvozvo? Zvese zvakaitwa zvagovewa kudaro, vakada kuendesa hembe kuna mai vangu. Paida kupa vakagowa hembe,
Amai vangu vakati aiwa ini handiko kumusha. Can you chengeta hembe dzacho? Kana hembe dzamukwasha dzainosvika kumba kwamai venyu kuti zviite sei? Aiwa dzakagoyewa dzacho dzakasirwa vana vangu. Alright. But then inini kunoko vanga vatondiitira madhirama hama dziri kunoko. Tine maproperties kunoko. Saka imwe yacho tanga takatenga just in his name. Imwe hama yacho iri kunoko vaenda ku-estate agent kunorenderwa property kune ma-tenants vati vavharisa ma-bank accounts emurume wangu this musikana avharisa ma-bank accounts vati ndini next of kin, if you want anything contact me. You can't be serious. Apa musikana inini actually I pushed kuti auye munyika muno to be what she is today. It's me. Wow. And the family. It's me. Yeah, she's never been able to bring nobody in this country. No one. Not even one person. Saka akanovharisa ma-account akati ndiye next of kin. Akati ndini next of kin. Inini handiziye. Apa vamwe dzimwe hama dzacho manzi dzakasvika dzakanotora zvinhu zvese because iye aishandira somewhere else. He was working from far. Okay. Achishandira from afar vavaenda kwaigara kuya handiti vavanotora zvinhu zvese akanzi this guy in possession with these things, from car, from everything, macomputer, malaptops zvese. Inini what I had to end up doing, of which ndofunga zvakazovarwadzawo pandakaenda kumusha, pandacontacta lawyer, vavanyorerwa matsamba vanhu vaivaya vakaudzwa kunzi you have to return those things. You have to. They were not happy with me. Saka pandakatozoenda kunoviga munhu vanga vatone tension because vanga vanyorerwa tsamba and they had to return because ndanga ndiri mukadzi wemuchato. Okay. Apa girlfriend iri kundithreatena kuti I'm going to take everything in my power. Ndakati zvinhu zvawakadanana nemurume wangu for 1 year ndozvaunotora izvozvo, you know. Saka girlfriend yanga yakutotorawo zvinhu yanga yaitotaura kutoti ndikuda kutotora zvinhu zvese. Anything that belonged to Francis that belongs to him. Girlfriend vanga vakuwadzana kwenguva yakadii kuti azoita magatsi ekusvika paextent yekuda kutotora property? Muna August macho anga amboenda kunorakidzwa kumusha. So she got very comfortable. Inini ndisingazivi. Aenda unorakidzwa kumusha, family yacho yatogadha vavamuona, and then she got very comfortable then. Saka ave comfortable kudaro anga ane magatsi manje kuita sei kundifonera manje kuti this is what I'm going to do. I'm going to make sure I get everything. Saka changa chine murume wangu. Girlfriend yanga iri based kumusha here? Yanga iri based ku South Africa. Oh, and South Africa is nearer Zimbabwe. Saka ava vanga vakuteka advantage and working in cahoots with the girlfriend. Asi imi muine muchato. Exactly. And taking advantage yekuti mimi you are a long way away. Yes. Wow. People can be so cunning, honestly. It was nice still, and you know, at the time as well, those few months, I can't report it to social services. It did so much damage in my life. Wow. So much damage. Because tangatata zaungowizana, and it was very personal, you know. Akaisa so much damage. To this date, it's damaged my life. That so you are trying to undo all the damage. Yes, and it was last year, and nakutora bereavement counseling and everything. I didn't do all those things, but now I'm feeling, you know, ndakutofila kuti this year I've taken a year off. I'm grieving now. Last year I just felt I just have to keep going. Oh, I really have to keep going. I have to
work for my children. But, it's hard. It is, I can imagine, honestly. And my family is not a great help because my mom was so much, vaida murume wangu zvisingaite. So kwanga kwane ma compartments. Makaona document ravakandinyorera social services. Unoti, is this my mom who's writing vari kutaura mastatements akadai so nemunin'ina wangu? Mai venyu here kola ndio vanonyorera social services. Well, on behalf my murume wangu ainyora achinyorera social services achiti mother-in-law said this, sister said this, chichichi madiscussions avanga vataura evana iwayaya. Saka amai vaitaura kumukuwasha. Murume wako ndiye intern akazonyorera social services. Saka kushaya kwaakaita kune tsamba yakanga yaenda kusocial services ichitori kushandika nayo yezvinhu zvavakanzwa. Apa zvinhu zvinokwanisa kutoaffecta profession yenyu. Yes, well, it didn't really. I was lucky because I got custody of my grandson at 2 years old, this year. Okay. But I got custody of my grandson. Well, they didn't use that against me because in the SGO, like a special guardianship order, and they didn't use that against me. They are still on my side, but what they don't understand is social services says they don't want to see my mother, they don't want to see my sister, they don't want to see this cousin, whatever does they name me for the next 3 months. And they don't understand. And I've tried to explain to them, damage yacho ndimakaita kudhara muchitaura nemurume wangu. Handiti. Saka vakazviwerenga. They read all that. So they don't understand. Saka ini naonengwa kutofunga ndiri kuita horrible to them. Saka mai at the moment do you talk at all? Mai, do you talk at all? It's all superficial, to be honest. A few weeks ago ndakaenda kumba kwake ndine mwana wangu. Saka some time ago he came just soon after murume wangu auya. Saka how little girls are like, vanozora makeup, vanoita say, and I was at home. I won't let her go out akazora makeup. You understand? Yes. Saka angangori pamba achingotamba. Saka murume wake auya pamba akazora makeup. From that time, the husband didn't speak to me at all. Saka ari kutoti imimi ndimuri kutopesvedzera kuti azore makeup. But mwana, and akatondikumbira akatoti mama, ndikumbira kuzora. Ndozobisa, I'm just playing. And she's sure, she asks every time. Even kana chida kuisa she's 11 years old, she's in high school now. Yeah. And Saka, at that age you can't say no, because akazobuda panze apa akazoenda kushama dzake ku high school koko ini ndichimurambidza munomo anotozotanga imwe musikanzwe andisingazogona kuita sei kucontrola. Very true. Saka I went to the house, ndaenda kumba kwavo, inini vandanzi the husband doesn't want to speak to me at all. Ndapinda mba ndasvika pamba paipa yakanzi aiwa mumire kugarden. Vandangoitawo sometimes I act like I'm a fool, but I'm not. Yeah, that's the way to go sometimes. I'm doing this for my mother kuti vakura andisika ende andidi kuva kuti vaone kune tension, but evil is the cause of the tension sometimes, because havatsure mwana wavo, she never does anything wrong. Everything she does is right. Wow. Everything is right and nothing that she does wrong. Saka ndasvika akanzi mire garden, akanzi chipindai kamunomhoresa baba munini vandaboti akanzi asi mwana asapinde ndaasapinde kunovamhoresa. Pandakazobuda
pandakazobuda kunovamhoresa ndakati but why, you know, I didn't think kuti ko mwana ari kurambidzirwei kupinda mumba, ari kurambidzirwei kuenda kunomhoresa baba munini vake. Handina kufunga, but ndakazozvifunga after kuti what is this, what is happening, why did they do that? When I spoke to somebody and then they said, you should have said, if you don't want to see my child, if you rather not see me as well. Hold on, caller. For those that are just joining the program, we had a lady, Anonzi Primrose Chindundundu. She's a book writer. She has written a book called Giraffe the Curious, Revana Vadiki. Ratanga chingo achingo tipo manyora akaita bhuku nekwarinotengeswa nemafone number unokwanisa kuriwana bhuku. Mukamashaya munouya kwandiri ndokupai phone number rake, nekuti advantage yekutora kwaari ndeyekuti it will be signed by her in person. Amazon, you can get it, www.giraffethecurious, you can get it. And then we have got this lady who comes in with her sad story of losing her husband last year. And then she's just narrating what has been happening throughout up to this day. Enderera henyu mberi kola. Okay. Saka pandanzi ndisapinde mumba muyamoya. Saka mwana ainzi asapinde mumba nemhaka yei? Anditomboziva reason and handina kumbofonza. And the munin'ina wangu, because she's got so much power and control, imwe iyaya iri serious, like andataura kuti even kana amai vangu havatomboona zvaanoita zviri wrong, zvese zviri right. Munin'ina ndiye anogara naamai? Vanopota vachimbochinjana, vachimbouya kuno vachimbodidi. Okay. Tinopota tichimbochinjana, but at this moment in time ndakavaudza kuti hazvisikuita because of situation yandiri. Okay. Saka bva mwana uya bva arambidzwa kupinda mumba, tizosvika kumba manje akanzi mama, ko ndarambidzirwe chii kupinda mumba? I couldn't even explain to her, kana kumutsanangurira ndakati I don't know. Ndakati maybe it's COVID. Anditoziva, I don't know. And how do you begin to explain to a child kuti arambidzirwe kupinda mumba? Andisiye. Ende panga pane vana vanga vari vana vake vanga varipo. Wow. Unoziva zvinhu zviya zvekuti vana, come and see my bedroom, come and do this. Kanzi no, ndasapinda. Wow. Saka makazosuduruka sei ipapo? Ndakangoti ndakwenda. Ende unopererwa kushaya kuti wobva sei? Because ndakangoenda unomhoresa baba munini wangu, pandangovati makadini, mabasa akadii, pandabuda hapana zvimwe zvinhu zvatakataura. Okay. Because akatonditi, because inini initially ndaisatomboda kuenda unomhoresa murume wake, because inini ndiri amai guruka. Iye ndiye aitofanirwa kuuya kuzokumhoresa. Saka inini ndakatoti peta muswe, regai ndipete musi wangu ndingoenda unongomumhoresa ndifadze amai vangu nemunin'ina wangu. But ndasvika to that point iko zvine zvekuti I can't, handichagona kuvafadza anymore. I can't. As much as I love them, as much as I love my mother, but kushanda yacho as a unit and the other thing, a few weeks ago, one of them, my mom said, because I can't, mari yangu iko zvine zvinogara kwalawyer. Okay. For some reasons. I can say, mwanangu vavauya kwandiri, akanzi mwanangu, hey, wadaiso. Just giving you ideas. Mari yako wadi kutenga imba in your sister's name. Takati, ndazvinzwa nama, maita henyu. Handiti, andasvika kumba ndakati, hey, saka all right, munin'ina wangu akafa nhasi. Murume wacho haadi kutaura neni. Handiti. Imba iri muzita, ndatenga imba iri muzita make. Imba yangu muzita remunin'ina wangu, apa ndine imwe imba futi handiti. Ndakatenga imba muzita remunin'ina wangu. What will happen there?
This man will completely say, I don't know what you're talking about. It's rubbish. Wow. You know? Saka, because the problem is they know whatever Shandinajo. Saka, I don't know. Could it be they are feeling the threat here kuti we are well off than them and vakutoaya zvauinazvo because why say kuti wadi kutenga imba muzita remunin'ina wako why ivo havana imba yavo kungoti mari isangogara kwaloya ipote ichingoinvesta because aya maloyers aya vari kutoita mari iwewe ndiwe kutoluza saka wakangoti mari igare kumaloya yakangodaro zviri nani ungotenga property upota uchirendesa mari ichiita sei ichingouya hako kwauri. But I can't even tell her kuti izvoni dai taiwirirana mama dai izvoni zviri right handizi. Yes, I could do that. Sorry about that, guys. I would appreciate if people don't call on the number that I'm using live. You can go on call. Saka naikola munyika yamuri umu besides amai nemunin'ina nemurume wake mune mumwe munhu wamuina here. Yeah, and then ndakazowana a very good social network yeshamari. Tinotenda. Vanogara like you know vanogara kudhuze nekwangu. So they are a very good social network. Saka pandanga ndienda kubasa pese. I had a lady who used to look after my daughter anytime yekuti ndakati ndikuenda kubasa nditorero mwana anotora achimutreata semwana wake saka iyoyo ndo yanda kutongoona like my family because that's the only way to go because you know you can't force love. Whether vari mai vako whether ari munin'ina wako you cannot force love. If people don't have that natural love iwewe haungaiforce. At least I'm glad to hear kuti mune social network yamuri kubanka on nayo inomboita ichikunyaradzai. Saka bereavement live renyu muri kufunga kutanga zvarini? Ndakatotanga iko zvinezvi. Makatotanga. Ndakatanga. And you are just getting the support from that social network of yours? Yes. Okay. Saka pane macourses andiri kuita futi SGO. Saka zvese I've just combined that in this year, of which it's worked so much better. That's good to hear. So much things involved because ndiri kuita as well inonzi freedom program. I'm doing that. Just kungoti ndingo to know like my red flags, abuse, magariro andakaita nemurume wangu. And you said you were married for 25 years? Yes. Okay, I'm glad to hear you've got a social network supporting you. It's going to be losing your husband and dealing with all my fracasses. Anenge aripo hukama hwako futi for that matter kwawakanga wakaroorwa izvo zvana social services zvamaka involvwa ini zvamamuri kutaura. It's a lot for one person to be dealing with. Anenge asingadiwo kuva padhuze nemi. I guess you can also love them from a distance because you can't force the love. But it's yes, it's true. But sometimes it's really hard. When they ask questions, when they say, I know. I wish I had the cousin. I wish I had, And I said, it is what it is. I can't do anything. I know. I remember when my children were growing up. Because in Indakashaikirwa 2000, when my children were at a certain stage whereby they were asking, mama, sei kwana dedi kukangofiwa hembe dzinogoyiwa asi dzadedi dzichiri pano. You know, those are some of the questions that you are not able to answer. Mama, zvimwe zvinhu zvausingakwanise
zvausingakwanise kuansa. Sei mama tisingaende kumusha kwadhedhi? Zvimwe zvinhu zvausingagone kuansa izvozvo, kuti ndinovaudza kuti chii, kuti pane zvakaitika mumashure here vasati vaakuziva. It's all difficult to answer. That's true. Saka Wedwe, I'm sorry to hear your story. It's quite a sad story, and it's very unfortunate muculture yedu yechivanhu vatema kuti especially ukafirwa nemurume unotoona kuti mahwana acho atanga. I think tichamboita program iyoyo where we bring in women or even men that have lost their loved ones, and vakapinda pafracas dzakaoma dzekuti unoona kuti mahwana acho atanga. Hainaka, mahwana akambotambika, and I almost gave in. Because kana uchichema sekuchema kwamuri kuita unguka, you can easily give up and give in some things zvekuti in future unozoti kondaimboti ngavatore imba yacho zvakambenge zvaita seiko. Ko ipapo paya pakanzi tipe maki emotikari, I almost gave maki emotikari until someone said no, you will never be able to undo this if you do it. So I think tichambotarisa chirongwa ichocho tionesane nekupakurirana. For some reason vamwe after murume afa zvinoita zvakanaka stereki, but vazhinji vedu takapindana netsekwende. As you hear, this lady has narrated her story, and she's still in the process of tsekwende idzodzo because murume akashaya last year. Tinongokutendai nekushare story yenyu nekungotionesa. I sincerely wish all the best to you. Zvakutoda kuti murwe mumire. I will encourage you no matter what. Zvamakavaka nemurume wenyu ndezvenyu. Don't reach a point whereby you give in. Kana mamboona kuti zvaoma, ingo withdrawai whilst you regroup. Because investment yevana venyu, inheritance yevana venyu. Saka by all means fight for it. That's true. Yeah. Kola, take care. Thank you. I've got your number. Thanks for sharing. Thank you so much. I'll be calling you within midweek to just see how you are. Thank you, Auntie Selina. Thank you so much. Please do. All right. Take care. Bye. Thank you for calling in. Bye. Hanzi natete vaBrianna, let me just recap. Tanga tiri kutaura nebhuku rinonzi Giraffe the Curious, rakanyorwa ne-one of Asthma Diaries, anonzi Primrose Chindundundu. You can buy it on Amazon. You can buy it ku Waterstones. You can buy it ku website yake inonzi www.giraffethecurious. Your website. And it's this lady, she's a diary, akanyora book racho. It's her first book. She started writing it mu lockdown muno, and she managed to publish it within a year. And it's called Giraffe the Curious. Her phone number, if we finish live, you can get it. Because if you buy it, if you WhatsApp here, a country code is +44 number inenge yakapinwa at the bottom, not this one. Buku rako rinenge riri signed. Buku rake rinenge riri signed na iye ukatenga via WhatsApp. It will come to a total of about £10 something. Mabuku inhaka yevana. Catch them whilst they are young. Go and buy this book. Even for my birthday presents, evana. Buy. And then tango kungoonesana ndichita aini kuteritori kwangu kune chingwa chandakabheka chiri kundivhexa zvokuti at the moment ndozvandiri kudhila nazvo. And then I opened up my lines and we got this lady. This lady lost her husband just last year. And apparently murume anga aita girlfriend kumusha. Saka girlfriend yakatenga yatotangawo kufambira maproperty ariko kumusha uko. Achitobatsiriswawo nehama dzemurume. And then she was just narrating
what she has been through pertaining zvana social kuendeswa kusocial welfare nemurume wake iyewo kushayawo nezvakange zvataurwa namai nemunin'ina wake. So we were just encouraging her iko zvino apa bereavement leave rake, saka we were just encouraging her to stand up and fight for what's hers because inheritance yevana vake. Ndo zvatanga tiri kungotaura. Pane one other person here ada kufona before we close off, because we were only meant to be here for 1 hour. We were only meant to be here for 1 hour. Saka kana pasina aruda kufona, SIS MELLY will be coming live at 7 SA time. SIS MELLY will be coming live at 7 SA time. Saka between now and 7, you could be cooking for the family, getting things together before SIS MELLY comes, so that you can sit in front of chiviti chako chefoni and watch the program. It will be yet another lit program, just like the one she had last time. Number iri kufonwa nevanhu haiziriyo. Muri kufona number yangu yandiri pa live, so I won't be able to pick because inodzima ningirikini, inodzima live. Saka tangotaura zvekuti pane chiri kuitika here, uri kunakidzwa neiko, fona uti udze zviri muterritory mako. And then this lady wandandiri kunarrata story yake called in with that said story. We just wish her all the best pavanenge vachifambira zvinhu, and we pray and hope everything will be in her favor. Regai tinzwe ava kuti vane nyaya tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Taswera zvedu atise tamaswera. Aiwa taswera. Kwakadii kwamuri ikoko? Kwatiri kuri right zvedu. Kuri right zvedu. Kuri right. Tipirei tinzwe. Ndachida kutongowedzera pane nyaya taurwa naanti ava nditi ende zvakaoma. Ndachida kuti pamwe you know what, it will be good kuita program yeizvozvi because vakadzika ukafirwa unopindana nezvakawanda. You can say that again. Funny enough taitombotaura zvedu umwe musi just a few days ago tichingotaurawo neshamwari dzangu. We're talking about kuti nyaya dzekufa idzi. I think it's about time kuti isisu vanhu vatema tidzidze kuti ukazvarwa uchararama, then unozofa. Rufu haruninginiri, hatikwanise kuhwanda rufu, tine musi watichafa. But ndakutonozoti vanhu, at least munhu taurai nemafamilies enyu akomana. Speak to your families. Zvimwe zvinhu sangezo zvekuti maproperty kuti idi a lot of women lose panofa mumwe wake kana kuti pavanorambana, but kunyanya panofa munhu a lot of women lose the investments dzavakaita vachivaka vachidii, because basa rese rinongodzi murume ndezvedu, murume ndiye ari kushanda, but kumadiaspora kwatiri uku tinonyatsoziva kuti tinenge chichisa 50-50. Asi munomboziva kuti varume vari kutorerwawo zvinhu futi? Zvisingaite nevarume vari kutorerwa zvinhu, because kune kumwe hangu kwandinoziva kwakatomboita problem yekunzi hanzi kanenge kanga kutoita katrend anti Selina kuti hanzi vanhu vanotenga imba, motenga imba movaka, mapedza kuvaka vakadzi votanga kuripota domestic violence, and then murume unzi chibva pamba ipapo ndo pakaperera sarungano, mukadzi asara neimba anti mukona. Saka zvinhu zvachida, I think pane zvinhu zvakati maissues akati wandei ari kuda kuainwa stage. Ada kuti chimbotaura. I think tichaonesana. Kuda kuainwa. I think tichaonesana. Tinogona kutomboendesa yema relationship crisis toiendesa pasabbatical leave for even 1 week, and then we dwell on that, and then tozodzokera back to relationship crisis. Asi ipapo tinenge tichitarisa both ways kuti varume nevakadzi mukufirwa umu vari kusangana nezvinhu zvakaoma sei. Exactly, because zvinhu zvachona zvakaoma, handizivi kuti especially vari mumadiaspora uko ngatidzidze kubata reality yekuti munhu uchafa.
Munoziya. Because zvimwe zvinhu nyorai pasi kutoudza mafamilies enyu kana wawirirana nemukadzi wako kana kuti wawirirana nemurume wako kuti shamwari inangu toda kuti kana ndikafa zvinhu zviende kuvana. Ngazvisaperere mumarriage menyimo. Zvino naikola zvamuri kutaura izvi. Vedu vanhu varume vechitema kana kuti ivo vakadzi vechitema tinozvibvuma zvekunzi kwai hanzi tinoita kana wiri. Tinozvibvuma. Kutongotaura kuti wiri wakutonzi uda undiuraya. Ndozvavanoita asi hedu kunoku kwatiri kunoku ndakafara zvangu because pane mumwe munhu ake akandiudza achitoti iwe shamwari vasati vavaka izvo zvemamortgage usati wapiwa mamortgage lucky enough mortgage broker akanga ari munhu wechikadzi akamuudza kuti iwe shamwari iwe pauri apa you earn more than murume wako handiti you earn more than your husband saka nangu semunhu wechikadzi I'm just advising you kuti iwe unofanira kuita wiwu yako yakazvimirira yega murume oita wiwu yake yakazvimirira yega then mozoita combined tisati takuapprove for mamortgage akati I've seen it all vakadzi so many women they lose because patinoinvesta paipa handiti tinenge tiri mukufara Selina tinenge tiri mukufara but ataziya kuti in the next 5 years munenge muripi ndiyani hapana. So we lose through my divorce, we lose through my debts and all of those things. Saka I think we really need a program kunyatsotara zvinhu izvi zviri deep izvi very way because tiri kuonerera zvisingaiti zvisingatombo. Yo certainly I think is going to be our next program, and then Tombo is a crisis pa sabbatical leave. You know, that is the good thing why I like SIS MELLY's Diaries program. We touch on real life stories. And when we talk about my real life stories ayaka, anozvara mamwe ma story futi atino tozobata. Saka yeah, we are definitely going to do that. We are definitely going to do that, Auntie. Aiwa muri kutiitira basa rakanaka because diaries ndinondoifarira kuti pakufaraka aiwa tinofara tigoseka tigodii but kana taakutaura nyaya dziri serious ende tinoitawo serious futi because this is where we are learning mufunge. We are learning a lot of things kubva kuma topics ese Auntie Selina that you have done. Thank you. Anoti haana kudzidza amene kuti akaita sei saka tinokutendai Auntie Selina ngazviende mberi. We need to talk about these things. Pane zvimwe matopics anonzi ataurwe iye mawiwai. We need to talk about these things because wakumanaka you lose and ipava kuti family dzenyu even kana nyaya kufirwa Auntie Selina iyoyi munhu kana uchiziya kuti uri kuda kuti kana wafa ningi body yako iendeswe kuZimbabwe vedwe takai kuseva nhasi anoziya zvake kuti iye akafa ada kuti body yake iende kumusha takai kuseva nhasi anoziya kuti iye akafira kwaari uda kuti ukafira kwauri uvigwe kwauri udzai hama dzenyu please because kana musina mukasaudza hama dzenyu mukawirana muri murume nemukadzi musina kuudza hama uchasiyira mumwe wako problem isingaiti. I think zvamataura izvozvo mapoints ekuti kana taakuita program iyoyo tinoinikirikira tinomapinza futi saka next week tichaona kuti toiita musi wechipiri here kana kuti toiisa musi wechitatu. Tokumbirawo madzimai kana kuti varume vane vavakarasikirwa navo muhupenyu mahwana akagotanga kutanga zveshuwa, and then they can share with us and then we can discuss and map way forward and even bring in zvamuri kutaura izvozvo kuti vanhu ngatichidzidzirai kuchengeta mari dzekuti kana tafa tichida kunovigwa kumusha hatisiye tichinetsa vamwe vanhu vari vapenyu. Thank you very much, caller, for calling in. Certainly next week we are going to have that topic. Yeah, thank you so much, Auntie Selina. Thank you. Tatenda. My tabas. Tatenda, thank you. Thank you. Regait shidai om.
regai tichiti isusu tambenge tati awa chete tapfuura awa. Iko zvino kwandiri kuno ku-UK time is 3:30. I'm guessing Africa time it's 4:30. Let's go out in the kitchen, madzimai. Tinotanga kukanga so that when SIS MELLY comes with yet another informative and teaching subject, tinenge takagara pamberi pechivhitivhiti tichionesana. So until 7 o'clock tonight, when SIS MELLY brings another topic to discuss. Hande ichinobika. The name is Auntie Selina. Please go to www.giraffethecurious.com, Amazon, Waterstone, or Primrose Chindundundu's phone number, and buy her book. Buy it, Sema Presents, Evana, to catch them whilst they are young. Reading is very, 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 very important. Let's support one of ours. The name is Auntie Selina. A very good afternoon to you. Thank you.